Eccoci qua. Ciao Pedro, siamo live. Ciao, come stai? Sto molto bene, molto bene. Tu? Benissimo. Ok. Allora, in realtà questa settimana riprendiamo alcuni concetti del lavoro iniziato durante la scorsa settimana, ok? Ovvero legati al mondo della ricerca di lavoro. Quindi la Mh-mh. scorsa settimana abbiamo fatto un corso, hai tenuto un corso molto importante sul colloquio di lavoro, quindi abbiamo visto come prepararsi a un colloquio di lavoro in inglese, quindi sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista delle strutture anche grammaticali, vocaboli, come riuscire a comprendere meglio le domande. E questa settimana invece che cosa faremo? In questi due Questa appuntamenti. settimana sì, invece di lavorare con il colloquio, lavoriamo con quello che c'è prima del colloquio, che lavoriamo oggi con cover letter Ok. e dopo il venerdì lavoriamo con CV, con il curriculum. Okay, perfetto. Quindi oggi lavoreremo quindi sulla lettera di intenti, non mi ricordo, non so neanche come si chiama in italiano, perché comunque si usa cover letter, molto più, un po', non so neanche come si chiama, però comunque la lettera di accompagnamento, ecco, dove ehm, Esatto. okay, e invece venerdì, quindi nel prossimo corso invece lavoreremo su CV, Okay, curriculum. okay, quindi in che senso lavoreremo sul curriculum, sul CV? Ci insegnerai che cosa? Ok, gli sbagli più comuni, quello che fanno che qualche volta non va bene, cosa possiamo mettere nel senso della lingua, Okay, perfetto. cosa possiamo usare di inglese nel nostro CV per invecchiare un po', diventare meglio di quello che facciamo. Quindi Okay, lavoreremo un po' con questo. okay. Terremo, come i nostri già, ascoltatori sanno, queste lezioni un po' in italiano e un po' in inglese, giusto? Perché in Yes, yes. realtà, ecco, il focus è diciamo sul contenuto, okay, e ci rivolgiamo diciamo a un pubblico quindi non intermediate or advanced, cioè quindi ma, adesso, come dire, cerchiamo di far arrivare al meglio il nostro messaggio, mh? Uh, do you want to talk in English? Do you want to talk in English? Yeah, why not? Let's go. All right. Okay, okay. So are you ready to start? Yeah, let's go. Let's go. Okay. Okay. All right, let's go from the beginning. Yeah, sure. Yes. So today we talk about cover letters, ok? Ma prima capiamo quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, quindi ci Perfetto. sono quelli che non hanno visto, possono andare Facciamo un e breve vedere. ripassino? Exactly, exactly. Okay. So what did we do previously? Okay. Last Yeah. week we talked about job interviews, and then in the first session that we had, la prima puntata abbiamo parlato di questa domanda che è fondamentale, can you tell me about yourself? La seconda puntata abbiamo parlato un po' di storytelling, come raccontare la tua storia in inglese, in un colloquio. E dopo abbiamo parlato un po' di asking questions. Sometimes we have to ask questions in interviews, not sometimes, Okay, but in every interview, okay? okay. Lettera cover letter, mi arriva un commento, giustamente, lettera motivazionale. Grazie, perfetto. Thank you. Okay. Yes, yes. Okay, and then in the third session, we also talked about the follow-up email, the email that we sent after the job interview. All right. Okay, Okay, so this is what we did last week. Okay. okay. Sul So, colloquio what di are we lavoro. doing today? Exactly. So, we are going to think of some questions. For example, what's a cover letter? Abbiamo Okay. capito che è lettera motivazionale, ma ok, Che cos'è? cosa si intende? Okay, Esatto, esatto. The importance of a cover letter. Why is it important? Ok? okay, Common mistakes. Quindi ogni volta quando scrivo una lettera motivazionale, cosa sbaglio? Ok? Possiamo okay, vedere
gli errori e dopo capiamo cosa possiamo migliorare, ok? And then Okay, what you should include in your cover letter, okay? So this is perfetto, our topics for today. All right? perfetto. Very good, Very very good. very good. So before we start, let me just say hello. I think that maybe if there's anyone that doesn't know Everybody me, knows you right now. yeah, yeah. So yes, I'm just Pedro. All right. And yes, I've been working with you guys for over 7 months, and Yeah. that's it. All right. Yeah, Okay, yeah, so yeah. then let's start with a reflection. What's a cover letter? Okay. Ma io penso All cioè right. la lettera motivazionale è quella che accompagna il curriculum. Quindi se ti dovessi Sempre. rispondere io personalmente i personalmente a me piace tanto, cioè penso che sia una parte molto importante, perché mentre il curriculum vitae, è quello un pochino che mandi un pochino a tutti, quindi è sempre lo stesso, la lettera motivazionale invece ehm, è quella lettera dove ognuno racconta per quale motivo può essere la persona giusta per lavorare nell'azienda. Quindi c'è una personalizzazione maggiore, no, questo è un po' quello che Mhm. io so dall'esterno, ecco. Exactly, exactly. But you are very much correct, okay? Because so what's a cover letter? A cover letter is the moment, is the document that you have there for you to talk about you and your experiences, okay? So, for example, I have your CV and I have 5 topics of experiences. I Okay, don't understand. I don't know what you did. I know the position. But then in the cover letter, I have here what you did, an explanation, and how what you did is connected to what we have here in this position. okay. Quindi un conto è vedere la i il ruolo che c'è nel curriculum e un conto è che tipo di esperienza hai fatto, in che modo l'esperienza che hai fatto ti potrebbe aiutare nel nuovo lavoro, okay? Exactly, exactly. Yes. E come l'hai detto tu, è più personalizzato, okay, personalized. Okay, Then we have your experiences connected to the new job, to the new company, all right? And okay, that's very important. okay. Okay? That's great. All right, all right. So then we understand what's a cover letter, okay? Is it common in Italy to send cover letters? Yeah, it is, it is. O Okay, all meglio right. o Mm. meglio dovrebbe essere, okay, una lettera d'accompagnamento dovrebbe essere, sì. Non tutti la mandano Mhm. perché veramente, il problema maggiore di quando un'azienda riceve il curriculum, anche confrontandomi con altre persone, è proprio che vengono mandati in maniera molto automatica, okay, Yes. come non so, per esempio su LinkedIn basta che, manda curriculum e ti candidi per una posizione. Mhm. Quando invece, magari dovevi magari fare quell'attenzione in più, quella cosa in più che ti permette che non è solamente fare un click e mandarlo, ecco. Exactly. Quindi è Mhm. quell'attenzione in più che dimostra che tu ci tieni a lavorare per un'azienda e e dai delle motivazioni precise, okay, che naturalmente aiuti l'altra persona, cioè ovvero l'azienda a fare una preselezione, ecco. Exactly. Absolutely. And then from this movement, from you making a letter, writing a letter, the company can see that you are really interested in the job because you are making Yeah, an effort. If your letter is original, okay, because we are going to talk about this because sometimes what people do, they do like the CV, they just send, they just change the name of the companies and they yeah, just send, yeah. okay. But we are Just going to talk about this because it's a mistake, right? okay, okay. All right. But then why are cover letters important? Okay, this is also a very good question for us to think. Okay, so a cover letter gives more details about you, about your experiences, and why you want this job. Okay, come Okay, abbiamo detto prima. Then it's important just for us to have a more
of a big picture of you. Okay, okay. All right? Certo. Quindi perché lo vuoi e perché vuoi questo lavoro. Certo, assolutamente. Esatto, esatto. Ok, abbiamo capito che è importante, alright? Quindi possiamo andare avanti e vedere alcuni errori, Certo, sbagli che le assolutamente. persone Vediamo un po' fanno, di alright? mistakes, okay. Exactly, exactly. Okay, so then the first one that I want to talk about is sometimes people are too formal and sometimes people are not formal enough. Okay, Okay, so we have to be very careful. Ma come faccio a sapere se devo essere più formale o più informale? okay. I This don't know. depends, okay? Sometimes from the description of the job, from the company, you understand if the language of the company is more formal or more informal, okay? Okay, So then we can use what the company gives us to understand if we need to be formal or informal, o okay? okay, All right, but never very informal, okay? okay. All right. Okay, another mistake that people do is the one that we talked about, use old cover letters, ok? Quindi What do le you persone mean? cambiano il nome dell'azienda e Ah, mandano lo okay, okay, stesso, okay, ok? of course. Okay. All right. This, we have to be very careful about this, all right? Because then it's very important for us to write about the position that we are looking for, the company, okay? Make this connection, a personalized connection, okay? Mh-mh. Then we have the problem of saying too much. Sometimes people write like 2 pages of a cover letter. In Okay. your opinion, Lorenzo, is this too much? Well, I think yes. I mean, uh, I don't want to waste my time just, reading, the whole day, 1 or 2 cover letters. Now, imagine you have 20 candidates. Yeah, So recruiters, they don't have that much of a time to read 2 pages of a cover letter, okay? certo. They go E una fast. tra l'altro una delle abilità più importanti nel mondo del lavoro è anche quella di andare al sodo, okay, to get to the Exactly. point and quindi creare una sorta di riassunto, anche a livello una cosa per esempio che io apprezzo molto è, ehm, la formattazione del testo, ovvero Mhm. non un muro di testo, quindi non ma mettere magari dei punti chiave, un elenco puntato o delle parole Exactly. sottolineate. Questo aiuta tantissimo a leggere invece che una pagina scritta totalmente, ecco. Exactly, exactly. Very good, very good, very good noticed. Okay. So let's be careful with this. Okay. And then the next one, forgetting to proofread. Proofread is a very common word nowadays. Okay, what does it Proofread mean? is to review your Okay. text. Oh, Okay. proofread. Yeah, Okay, there are professionals who are proofreaders and they read books and everything after a text is done, okay? So in okay. this case, so just don't forget to read again, because sometimes ti è mai capitato di scrivere un testo e dopo Certo. rileggere e pensare, ma come l'ho scritto così? Come l'ho Sempre, fatto? sempre, sia certo, sempre. Sia a livello di cosa scrivi, sia anche a livello di errori proprio Exactly. grammaticali o di scrittura, certo, Exactly, exactly. Very good. So this is also a mistake that people do. Sometimes they are short on time. They just write something very fast and send it. Okay, we certo. have to be very careful. The next one is very curious. Don't brag. Do you know what Okay. it is to brag? To brag it's like, non scrivere cioè non vantarsi, cosa vuol dire? Non vantarsi Exactly. troppo, no, una cosa del genere dovrebbe essere, Exactly, exactly. So vero? when Ah, people brag about themselves, it's for example, oh, I'm the superior leader, I'm an expert in languages, and okay, okay, don't brag, okay? sì, Because sometimes people read and it may sound arrogant to people, all okay, right? So then don't brag. This is also sì, a mistake that people do, all right? certo.
certo. Okay, Guarda, can volevo we leggere go? un Ah, commento che ci ha fatto un nostro yes, of user course. che si vede che non riesco a vedere chi è, magari dopo scrivetecelo per favore nel anche il nome e cognome perché se, ehm, ci seguite dal gruppo Facebook fondamentalmente non si vede il nome. Comunque cercare un lavoro e candidarsi è esso stesso un lavoro. Va fatto con attenzione e cura e soprattutto personalizzato per l'azienda per cui ci si candida. Personalmente penso che sia anche una forma di rispetto per la persona che riceve la candidatura, certo, e l'invio sequenziale, e passivo del curriculum non lo è minimamente, certo. Ecco perché la Mhm. rubrica che state creando è molto interessante. Grazie. Ah, Thank you. Anna, perfetto, grazie. Okay. Hi, Grazie, Anna. grazie Anna. Già, 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 Very già, good già, to già. hear. Yes, that's very much correct, okay? Quindi It's don't it's brag, work. quindi non esporsi, non vantarsi troppo, non esporsi troppo, non sì, non Alright, yes. elargire troppe ecco, non vantarsi troppo, sì. Exactly, exactly. Alright, alright. And then we have some more mistakes that people usually do, okay? People Okay, usually make. Focusing too much on yourself, okay? Okay, I want to know about you in your cover letter, but I also want to know about the work that you've done. Okay, I certo. want to know your connection to the company. So just don't just say me. Mi Okay, what yeah, I yeah, yeah, of did, what course. I've done. Non è Okay, solamente: "Io ho fatto questo, I did this", ma è: in che modo quello che ho fatto può essere utile adesso nel nostro lavoro. exactly, Certo. exactly. All right, all right. Okay, clumsy language. Clumsy in the sense of not using properly, okay, or repeating yourself a lot, okay? This is very Okay. much connected to proofreading, all right? So clumsy, So, I don't know this word. So it's like, clumsy. clumsy. Clumsy, it's something that we've learned usually in the first lessons of our all-in course. Yeah, It's, yeah, I remember. I just forgot. yeah, in Italiano, I give you an example. For example, Yeah, you're walking and then you hit on something, okay? And you're like, okay. oh my God, I'm so clumsy. I'm sorry. Okay, ho capito. Quindi, può essere tipo sbadato oppure adesso dopo lo vado a ricercare. Exactly, sbadato. È una persona che fa tutto cadere. Se qualcuno ha un Esatto. vocabolario di quelli che ci state ascoltando, scriveteci la traduzione di clumsy, okay. Ma è Può proprio avere un questo. linguaggio comunque sbagliato, giusto, potremmo dire, o Ok, ok, sbadato nel senso personale di una persona che non fa attenzione, ok? okay, E cammina per strada, clumsy, ok, un po' imbranato. un po' imbranato, yeah. Thanks. Okay, ma nel senso che personale di una persona, aggettivo, una persona che cammina e che non fa attenzione a quello che c'è, Okay, per strada, okay? È un okay, esempio. okay. Impacciato, Impacciato, imbranato, okay, perfetto. okay. Nel senso del linguaggio, lo diciamo nel senso che è una persona che scrivi ma non fa attenzione a quello che stai scrivendo, lo Okay, sai? okay, 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 Quindi perfetto. lo diciamo a questo livello, alright? Okay, And then the last mistake is bad layout, quello che hai detto tu, nel senso okay. di mettere i punti, c'è bisogno, una Quindi una lettera, giusta no. formattazione in modo che il testo sia fruibile. Okay, Exactly, exactly. Also, the layout, the image that you see from the text. yeah, Sometimes people make a text and it's all yeah, together, right? yeah, And then you cannot see the font and yeah, everything. We have to be careful with that too. Okay. yeah, that's true. Yeah. All right, all right. Now we talked about the mistakes. We talked about what not to do. I think we can talk about what we should do, Yeah, right? let's move Let's on help to what we people. should do. Okay, okay. So then what should I add to my letter? Sometimes it's very confusing because people think, okay, I have to write a letter. What should I put in it? Okay. So we can start with your personal details. Who you are, where you're from, contact information if needed, okay? So the basic information about you, all right? Since it's a letter, you're directing it to someone, è indirizzata,
quindi dobbiamo mettere il nome della persona, the hiring person, ok? Okay, okay, Quindi ti scrivo Lorenzo, caro Lorenzo, dear Lorenzo, and I write you a letter, ok? okay, okay. Dopo per caso hai anche un esempio, oppure magari anche la prossima volta se ci puoi far vedere un esempio di cover letter, magari Exactly. Yeah, sure. I don't have it for now, but for next time I can bring perfetto, one. perfetto, Yeah. perfetto. All right, all right. Then we can also talk about what we should include, why you're suitable for the job. Okay. So you Okay, say, hi. So I'm looking for, I don't know, there is this position, okay, and why you're the right person for this job, okay? okay, Let's make it clear right in the beginning because this is okay. what the recruiter wants to know, Yeah, okay? And then what you can bring to the company, all right? How you can contribute. This is also very important. And okay, then closing statements plus thanking. Okay, we have to say thank you in the end. All right, thank you for okay. the time. Thank you Thanks for for the attention. Yeah, opportunity. Exactly, exactly. All right. So okay. basically, these are the steps that we have to include in our cover letter. Okay, because it's not gonna be very long. All right. Yeah, for We sure. talked about making it short, concisive, all right? So then we can just think of these points, all right? Okay, cool. Perfect. All right. Okay, but then I brought some extra things for us to discuss today. There are the common questions that people have, okay? Okay, So for okay, example, people sometimes ask me when we are having lessons and our students ask, okay, I have an interview, I need a cover letter. So these are some of the common questions that our students have, okay? For okay, example, how long should it be? Okay? So okay. maximum 1 page. All right, Yeah, no more than that. for Okay, sure. minimum half a page, 2 paragraphs. Okay, so minimum. Don't make it just a paragraph. All right. Okay. And then the other question that people ask a lot: when do I have to send it? Okay, whenever you apply for a job. Okay, in your opinion, Lorenzo, as an employer, you don't ask for a cover letter in the advertisement of the position, right? No. But as an Yeah. example, right? But then if the person sends you a cover letter as well, the CV and the cover letter, is it a I good sign? yeah, of course, it is. I really appreciate that. Yeah, I really Mm-hmm. appreciate. Yeah, for sure. But Exactly. I ask about this. I ask about this. I just don't call it cover letter. Mm, I just ask it as a request, like an email where I need to get some of these informations. Okay, so Exactly. well, Mm-hmm. All right. Yes. quindi sì, la richiedo non come lettera motivazionale, ma in realtà in una mail normale, Mm-hmm. richiedo di rispondere a questi ai punti che hai descritto, ecco, perché sono Mm-hmm. molto That's very good. importanti. Mh. Yes, yes. Okay. So then, Ladens, according to specialists, even for the positions that do not require a cover letter, it is a good idea to send a cover letter. Okay. I think for sure, Yeah, yeah. Because then we 100%. are always talking in this work environment, business environment, we are always talking about walking an extra mile. So if you che è proprio camminare un po' di più, fare un Sì, po' di fare quel passo in sforzo. più, the second effort, like, lo quello sforzo Exactly. ulteriore, no? Exactly, exactly. Quindi se lo faccio, se scrivo la mia lettera e la mando, sto facendo un passo in più, ok? Okay, I'm walking an extra mile and it shows, all right? certo, certo, Okay. assolutamente. Okay, so then the next question that people ask is, do I need to include what I know about the company? Not a lot, okay, because you're not writing a text about the company. They know the company, all right? But it's a Okay, good idea just to mention some things when you are connecting
your skills, your experiences with the company. Okay. Okay. And then the last question, can I use a template? Sure. On the internet, there are thousands of templates. Okay. Because we Okay. talked about the layout. And then when we think of a layout, we have thousands of templates online. And then Yeah. we can use them as ideas for our cover letter. Sorry. Okay. I think Not a problem. okay. Where are we? No, 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 no. Okay. Yeah, Common. we're there. Okay. Okay. Sure. Exactly, exactly. So then we can use a template. All right. Yeah. 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 For sure. Okay. Perfect. All right. All right. Okay. So then, can we recap what we Let's did do that. today? Yeah. Yes. Okay. So today we talked about what cover letters are. Okay, and they are basically a document to show the company who you are, why you were suited for the position, and then your connection, your experience, connecting your experience with the position that you want. Okay, Okay. why they are important because they explain in more details your experiences. Okay, so in a CV, Certo. we have very little information. When we have a cover letter, we have something more complex. Okay, we Sure. talked also about the mistakes not to make. Okay, some of them that are very important. Okay, think about the language, think about the length. Okay, is it a big letter, a small letter? Think about that. Okay, don't just talk about yourself. And then what you should include in your cover letter, we talked about that. And lastly, the common questions. That's great. Wow. Yeah. We did a good job today. Yes, yes. Okay, but I still owe you an example of a cover letter, okay? Next Sure. time on Friday, I'm gonna show you an example of one. That's great. That's great. I think it's a great topic. Un po' di persone ci hanno scritto che anche tutto il lavoro che abbiamo fatto la scorsa settimana è stato importante, quindi mi fa piacere, anche perché adesso non stiamo organizzando tantissimo, ecco, non sto pubblicizzando tantissimo queste live. Chi è interessato può andarsela a vedere nel nostro canale YouTube o sulla pagina Facebook. Ehm, e per chi invece non sa l'inglese, requisito fondamentale per Yes. per scrivere le lettere motivazionali, okay, quindi l'ideale sarebbe, ecco, naturalmente saperlo e riuscire comunque a parlare perché, ecco, puoi Mhm. fingere fino a un certo punto, okay? Ehm, Exactly, exactly. It's also a very important piece of eh. of this whole thing. Yes. Già, 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 già. Quindi per chi poi è interessato a migliorare l'inglese naturalmente ecco, non lo trattiamo qui nelle dirette, ma andate sul sito e p trovate le informazioni per contattarci. Bene, Exactly. Pedro, quindi noi ci vediamo alla prossima diretta, quindi dove tratteremo il curriculum, okay, Exactly. ovvero questo venerdì alle 2:30. Grazie del lavoro di oggi. Thank you. Thank Ehm, you. Grazie a tutti quelli che nel mentre ci stanno ascoltando, ci stanno seguendo, anche se appunto, spariamo dirette all'ultimo, okay, senza tanta informazione. Grazie del supporto e a presto, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Thank you. Bye bye.